Bonjour à tous, mon nom est Maryse Dion-Tremblay, je suis coordonnatrice au CIQSS. Je voudrais dire bonjour aux gens qui sont à Québec, à l'Université Laval. Bienvenue à ce deuxième séminaire de l'année 2009. Welcome to everyone at McGill as well. Welcome to the second seminar of 2009. On reçoit aujourd'hui Carmen Bauer, qui vient nous présenter l'infrastructure de recherche sur le Canada au 20e siècle. Madame Bauer va présenter sa partie en anglais, et puis on a Laurent Richard qui est à Québec, qui est notre analyste à l'antenne de Québec, nouvellement analyste et qui a travaillé pour le Centre interuniversitaire d'études québécoises aussi, qui va se joindre à la présentation, qui va faire sa partie en français. So Carmen Bauer will present in English and Laurent Richard in Québec will present in French. You can ask your questions whether in English or in French, whatever you prefer. Vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais, selon la langue que vous préférez. Les réponses vont pouvoir venir en français ou en anglais également. Je vous demanderai juste d'attendre à la fin de la présentation pour toutes vos suggestions, vos commentaires et vos questions. Et pour les gens qui sont dans la salle ici, juste avant de poser les questions, je vais faire circuler le micro. C'est important d'avoir le micro quand vous posez votre question pour que les gens à l'Université McGill et à l'Université Laval vous entendent bien. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite un bon séminaire et je laisse la parole à Madame Bauer. Et bonjour tout le monde. Merci Maryse pour la présentation. Vous avez déjà dit tous par rapport à la façon que ça va se dérouler. Donc, ma présentation va être en anglais, mais vraiment, je ne vous pas de me poser des questions en français. Je vais essayer d'y répondre en français si je peux. Mais pour les gros, je vais présenter en anglais. Alors, I will start by giving you a brief overview of the project and its objectives. And I will explain to you the structure of our database and its different components. And then I will talk about the conceptual and the technical aspects of the data capturing process at the CCRI. And I will expand a little bit more on our sampling methodology. Then Laurent will take over and he will present one of the most innovative parts of our database, which is the CCRI geography. And then I will introduce to you our 1921 dataset, as it will be in the RDCs very soon. And to conclude the presentation, I will give you a very brief overview of our user guide, which is web-based, and I will give you a live presentation of it. So the CCRI is a multi-university interdisciplinary project. We set out as a 5-year project, but we just received an extension, a while ago, an extension for an additional 6th year. So that will allow us to work until March 2009, at least what the main award is concerned. And eventually, through other projects, our databases that range from 1911 census data to the 1951 census data will be linked to other databases that are already existed or will exist, so that we will cover the period from 1871 to 1901, and then more recent periods from 1971 to 2001. We are funded by the CFI and as well as by matching funds from the provincial governments, and to a certain extent by the Harold Crabtree Foundation. The CCRI team reflects an interdisciplinary collaboration of universities, institutions, and research groups, and leading scholars that who look back on the work with diverse population databases for the last 25 years. So this project would not have been possible without our partners, namely with Statistique Canada, the Newfoundland and Labrador Statistics Agency, the Institut de la Statistique Québec, the Library and Archives of Canada, and IBM Canada. So without wanting to take anything away from the contributions that the other partners did, I would like
to emphasize at this point the intense and fruitful partnership that we had with Statistics Canada. They contributed in many ways to the success of our project. So first of all, they gave us advice in how to establish our secure facilities that were necessary so that we could process the confidential data. They gave us equipment so that we could establish a VPN, virtual private network, where we could exchange those data. I should say that the whole operation has been done by 7 centers throughout Canada. So there were centers at the University of Victoria, at the University of Toronto, at York University, Ottawa being the headquarter, so to speak, and UQTR, University of Laval, and Memorial University. And in each of those centers, those CCRI centers, we had secure facilities that we refer as to the bunker, which where we could process the confidential data. This was all monitored and established by Statistics Canada, and we had great support from them that this kind of operation was possible at all. They also, throughout the 5 years, we had at least 1 or 2 persons working from Statistics Canada, working with the CCRI team, and they supported us for content questions and archival research. Also, we had 4 offices, 4 cubicles at Statistics Canada in the Jean Talon building, where we had our team members and students working on diverse archival records. And then, most importantly, many Statistics Canada officials throughout all divisions, or many divisions, and all organizational levels, they showed a very vivid interest in our project, and it's mainly because of their support that we could succeed. So, and over the last year, Statistics Canada CCRI partnership, they were was extremely intensive, since we worked together to get our data sets certified, which is required prior to the release to the RDCs. So a few words to the objective of our project. So we were to build microdata sets to allow research on the transformation of Canadian society, ranging from the early 19th century to the later 20th century. We were also to build contextual databases for systematic studies of the social context in which the census questions were constructed and within which answers were provided. Historians and sociologists and demographers, geographers, economists will all be able to use our infrastructure for their research projects. And also other specialists from other fields will have an interest in our data. For example, researchers will be able to examine aspects of World War II by studying questions that have been asked related to military in the 1941 and in the 1951 census. Urban planners could use our data with questions about dwellings, housing and place of residence. So, and once our data sets have been linked to other data sets, researchers will be able to study demographic and economic patterns throughout time and space. I will now give you an overview of our infrastructure. This graph represents the different elements of it.
So it's basically composed of two major sources, the primary sources and the secondary sources. So in the lower half of the graph with the census data, the microdata in the center, you'll see the primary sources represented. So we have the microdata, we have administrative records from Statistics Canada. We have a database with newspaper articles around the time of the taking of the census, and a database that contains a collection of political debates of the House of Commons and the Senate. The secondary resources, they are represented at the bottom half of the graph. Those are data that pertain to the CCRI data processing. You could say they are metadata of our infrastructure. And integral to the entire infrastructure is a geographical framework that has been constructed using GIS technology. So in the following, I will give you a brief introduction to the different components of the database, starting with the administrative records from Statistics Canada. So over the last few years, CCRI members and Statistics Canada employees have worked together to review records related to the administration of the taking of the census. Those records were mainly bulletins, conference papers, memorandums, and correspondence. Some, or I would even say most of the material has never been archived. So it was stored in boxes in the basement of Statistics Canada. And you can imagine that we had found some surprising things there. So the team reviewed the material and selected the relevant material. It was scanned, and then it was entered into an Access database, and the texts were summarized, so to a certain extent that this database is searchable. Another part of our textual data are the political debates of the House of Commons and the Senate. Here, those documents also have been reviewed, and when they related to the taking of the census and the reception of the census taking, they were inventorized and also entered into an Access database. At the moment, Library and Archives is about to digitize the 100 debates. So once this will be done, the CCRI will be able to link their entries with the scanned images to complete the database. So the third and most comprehensive textual database is the newspaper coverage. And so we've collected articles around the organization and the execution and the reception of the censuses across Canada. About five major articles from about 5 major newspapers per region have been collected. And if I say per region, that is the CCRI broke down Canada in 4 or 5 regions according to the responsibilities of the different centers. So one region is the West and the Prairies, one region is Ontario, one is Quebec, and then the Atlantic provinces. So from each of those regions, 5 major newspapers have been screened, and articles pertaining to the taking of the census and the reception have been entered into the database, and every article is transcribed and summarized. So this database is
fully searchable. This shows you a screenshot of the user interface. You can see that you see the highlighted search terms. So it's fully searchable, as I said. So now, as the main part of the primary sources, just a brief overview over the microdata. We have built 5 data sets ranging from 1911 to 1951 censuses. At the moment, they are all separate by year, but eventually they will be linked together so that queries can be conducted across time. The data is stored in a DB2 database, but to comply with the RDC standards for data format, the CCRI is extracting flat files in CSV format for the delivery into the RDCs. So just to give you an idea of where we are at, of the status of our work. So we have entered all 5 data, all 5 censuses. 1911 to 41 is fully entered, cleaned and coded. 1951 is entered, it's cleaned, and we are almost finished with coding. So very soon all census microdata sets will be finished. The dissemination plan sees 1921 first in the RDCs very soon, probably within the next 2 weeks. Then will be followed by 31 to 51 census sets pretty closely. 1911, as you might know, certainly know, it's already in the public domain. So it will be made accessible probably via the internet to the public, probably with some kind of controlled access. The images that we use to enter the microdata for 1911, they are already accessible via the website of the Library Archives Canada. I will present the 1911 data set in more detail, but first I would like to talk briefly about the secondary sources as they pertain to the creation of our database. So the secondary resources, they range from just descriptive statements about the census enumeration process from documentation, also from Statistics Canada, to technical discussions about the creation of the database, data entry, methodology, coding issues, and everything surrounding the processing of the data. Some of this material is already available or will be already available as soon as the user guide is released together with the 1921 file, and some will be added later. And at this point, I would like to draw your attention to our data capturing process. So this slide shows you a very simplified outline of the steps that are involved for the transformation of the census data, the census schedule, into our database. So the census has been taken using paper schedules, as you know, which has been later digitized, a microfilm, and is archived by Statistics Canada and by Library and Archive. So we partnered up with Library and Archive, and they digitized the microfilms for us, and
Statistics Canada helped us to distribute the digitized images to the centers. Then at 5 centers where data entry was conducted, the data entry operators used a specifically designed sampling software to create sample points. And those sample points, they were sent back to the central database, which is housed in Ottawa. And from there, data entry tasks were created. Those data entry tasks were sent back to the centers where the data entry took place. And later, the data were sent back to the central database for central processing. So this image shows you part of the 1911 completed census form. To comply with the confidentiality regulations, I cannot show you a 1921 schedule. 1911 is in the public domain, but the two schedules, they do resemble to the most part. So as you can see, they are the times that can be hard to decipher, so you can have an idea of the challenges the data entry operator encountered once in a while. You see highlighted the people living in one dwelling. So this image also closely resembles the screen a data entry operator would look at while using the already mentioned sampling software. The data entry operator, you would use the software to select the dwellings from a randomly determined starting point and at a predetermined interval. In the case of the 1921 sample, there would be every 25th dwelling. So in the dwelling, every individual would be entered later. So the CCRI sample was designed to be used by a wide range of academics and public policy researchers, including students, ranging from people with the most sophisticated statistical modeling expertise to researchers that they would just were interested in descriptive distributions and cross-tabulations. So to this end, our basic sample units are census-defined dwellings, and we recorded all responses on the population schedule for all the members of each sample dwelling. This design allows for analysis at 3 related levels: at the level of the individual records, family or household level, and the level of dwellings. Such hierarchical samples also parallel the most previously constructed historical samples in Canada and elsewhere, which is useful for comparative analysis with other samples. For example, the one of the 1871 census and 1901 census, as well as the IPMs, the Integrated Public Use Microdata series that were established by the Minnesota Population Center at the University of Minnesota. The main sample consists of regular dwellings that have been defined as having 30 or fewer residents. So most private or single family dwellings, and the majority of the Canadian population would fall into this stratum. Within the sample dwelling, every individual was captured. For the 1921 sample, 4% of the regular dwellings were sampled. In order to arrive at a comparable sample size throughout all census years,
of about 400,000 individual per census year. 1911 was sampled as at a rate of 5%, and the samples for 31 to 51 were sampled at the rate of 3%. So this procedure yields cluster samples that needs to be taken into account. So the cluster samples would be of individuals within dwellings and also, in principle, families or households within dwellings, although for the most regular dwellings, there was just one household per dwelling. So these clusters, they need to be taken into account. They result from a greater homogeneity inside a household or a family, such for specific questions such as ethnicity or religious affiliation. Then it can be shown that for other variables, the effect is neglectable. For example, for age and other variables, since they vary amongst individuals that are living together. So, one exception to the just described sampling method were the large dwellings. They were defined by us as having more than 31 or more residents. And of those large dwellings, we identified two types, the multi-unit large dwellings and single-unit large dwellings. So multi-unit large dwellings would be apartment buildings to the most part, with one identifiable street address in which two or more numbered family or household units were located. Of those dwellings, we sampled 1 in 5 of the units, and in those units, all individuals were sampled. The other kind of large dwellings were the single-unit large dwellings. So they were also defined as having 31 or more residents, and they were to the most part institutions, hospitals, and work camps. And they had, in our definition, 50% or more of those residents needed to be unrelated persons. In those cases, for the large dwellings, we sampled every 10th individual, starting from a random sampling point within the dwelling. So back to the data capturing process. So after our sample points were selected, as I already mentioned, the data entry tasks were created to provide the data entry operator with the selected samples. The DO, the data entry operators that we refer to DOs, as DOs, they were presented with a screen such as the one you are seeing here that allowed them to view the original manuscript with the sample dwelling and the data entry interface at the same time. So as I already mentioned, the data entry was distributed over 6 centers across the CCRI. And to ensure that the data were entered with consistency, we created manuals that were meticulously updated, and so to make sure that everybody follows the same data entry principles. So our goal was to provide the researcher with the most versatile data sample as possible. This responds also to the generally recognized best practice principles of making historical databases. And that is why the CCRI adopted a verbatim data entry principle.
trying to stay as close as possible to what the enumerators transcribed into the schedule, even in some cases if it was clear that it was wrong or wrongly spelled. So that's, as a general rule, the data entry operator were instructed to enter the data verbatim, but the software was constructed so that they still could enter suggestions when they thought they know what the right answer is. For that, they had a different special function, and the data would be captured in different fields. And then later, at a centralized stage, a decision was made which of those two entries would be promoted. So all over, about 99% of the data, the verbatim data were promoted. Promoted, I mean they made it into the data set. So just briefly to the all-over data processing. After data entry was finalized at the centers verified the data, they did cross-checks, and they also did a pass of read and edit by re-entering 5% of the data and then comparing the data, so they would come up with a certain error rate. Those error rates and the methodology of the read and edit process is explained or will be explained in the user guides. So after this was done, the center sent their data back to the central database where the data was standardized. And I say standardized because we started to clean the data, and it became apparent that it's not that easy to make a distinction between cleaning the data and coding the data. So we try to keep it, the impact, so to speak, as low as possible. So for example, as you see on the screen, the example, an entry that had spelling mistakes in the response of never been married would be standardized to never been married and not to unmarried or anything else. So we try to stay as close as possible to the original entry, and we basically only cleaned or standardized abbreviations and obvious spelling mistakes. And after this, process of central coding would started. So the CCRI code sets, we have a specific CCRI code set, the CCRI primary codes. It was developed with a view towards compatibility with other already existing historical databases. And we also wanted to keep it as flexible as possible so that we could allow analysis across the census years. I just have picked out some samples of our codes, and I will get into that a bit. I will show you more code sets later when I present the user guide. So I would like to say a little bit more about the 1921 data set. So first of all, about the taking of the census. The 1921 census was taken by approximately 11,000 enumerators that went to every family, to every household, and recorded all individuals. They did so by using 3 different form types, A, B, and C. A and B had the same set of 35 questions, and they only differed in the way the address was entered. Form A had 4 fields for the addresses, and it was mainly used for the western regions and the prairies. And those 4 fields, they were used to enter township, meridian, section, and range, I believe. And Bay types, they were used for the majority of the Canadians, and they had 1 field for a regular street address. Then there was a form type C,
that contained only 14 questions and was very rarely used, and only in remote areas to record Aboriginal and northern inhabitants. So here's a list of all census questions, the ones from form type C in blue. As I said, there are only 14 questions, and one of the questions did not appear on the A and B forms, and that was the question 16 about infirmities. Also, the language question was differently worded. I will get to that a bit later. And now I'd like to talk a little bit about how those census questions were transformed into the 1921 data set. So our data set has the census variables, the census questions speak. So the challenge in there was that the census schedules, as you have seen, they are recorded in their grids. So the information was recorded in grids. The columns would represent a question, and the rows would be a case or an individual. So ideally, the enumerator would enter one answer per field. But this was not always the case. For example, in 1921, for the question of occupation, the enumerator was instructed to add to the response of the occupation an indication whether the respondent was retired. So he would do that by adding an R in the same field as the occupation. So in those cases, there are several examples of this extra information. The CCRI would construct an additional variable where this retirement indicator was captured. Another type of additional variables would be the corrections. In some cases, the Dominion Bureau of Statistics corrected certain answers that the enumerator had entered in the fields. They did that in some cases in a very systematic fashion, and I will give you more examples later. If the original answer was not allowed for some questions, the officials in the headquarters, they would either simply cross out the answer or cross the answer out and give an alternative answer. In those cases, in some of those cases, I should say, for three variables, for the variable of racial origin, for nationality and occupation, the CCRI created an additional column where we would capture those corrections from the Dominion Bureau of Statistics. Other additional information was captured in the header variables. Those were basically the information to be found on the header, such as district number and district names, but also the name of the numerator and the page number. We did so in the spirit of trying to capture each and every information that was to be found on the schedule, also in the view of future research for research questions that we would not be imagining at this time. The data sets also contain some derived variables, basically to facilitate the usage of our data set. There were derived variables to standardize units such as months and weeks and years. We added variables that contain IDs for individuals, dwellings, and households to facilitate tabulation. And we also added a surname number variable that would help to identify families as they were not a unit in the census, in the enumeration.
That's the 1921 extract, for example, that will be in the RDCs, contains actually 85 variables as opposed to the 35 variables that are the census questions. That also includes variables that are not coded and cleaned, such as names and addresses. I don't know at this point whether they will be available for the researcher, but the Statistics Canada has agreed to let us add those variables for the extract so that one complete version of the schedules, the data set could be preserved in the RDCs. So as I already mentioned, the data are actually stored in a relational database, in a DB2 database, from which we are generating the extracts for the RDCs. And just to give you an idea about the size and the structure of this database, here is a graph. You can't identify the variables. But so it's a pretty comprehensive database. It contains about 80 tables, and each of those tables have between 10 and 120 variables. So this one here, it also includes all census years, so it's a complete graph of our database. So I will now pass on the presentation to Laurent, and I think, and then we'll later give you a bit more information about the certification process and on the 1921 census data set. Now I close this and pull up. I don't know what I have to do now to, yeah. I think we agreed that we control it from here. Okay, so, oops. That was not, non, je vais faire ça. Alors, Laurent, tu me fais signe si je change le diapo? Oui, on va essayer un signe comme ça. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu me vois? Presque pas. Okay. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, d'accord. Bon, ben, je te ferai un petit signal sonore, genre clic. OK. Chose comme ça. OK? Alors, merci Carmen. Bonjour tout le monde. Tu peux peut-être, Carmen, mettre la présentation en plein écran, s'il te plaît, qu'on puisse débuter. Alors, comme on vous l'a dit dès le départ, ma présentation sera en français. Par contre, les diapositives sont tout de même en anglais, en espérant que ça pourra aider l'ensemble de l'Assemblée à bien suivre mon exposé. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de répondre bien simplement à des questions fort simples en apparence. Au fond, qui a travaillé de manière très active à la production des composantes géographiques de l'IRCS? Je vais encore de mes traductions libres. Comment ou qu'est-ce qu'on a fait exactement comme produit? Comment on y est arrivé? Et au fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage pour fournir encore plus d'instruments aux chercheurs, en dernier point. Donc, vous avez ici les membres du sous-groupe qu'on a appelé géocodage à l'intérieur de l'équipe. Entre autres, les professeurs Carmen, Marc Saint-Hilaire, ici de l'Université Laval, et évidemment du personnel de l'Université de Toronto et également ici de l'Université Laval. Alors, je salue aussi au passage Cédric Ghislain qui est ici présent et Marc Saint-Hilaire. Alors, je les remercie tous les deux. Et je remercie tout le monde qui ont participé à nos travaux de géocodage. Puis, permettez-moi également de saluer le travail de tous les coordonnateurs de l'équipe
et les team leaders, donc les chercheurs qui ont rendu possible ce projet, qui l'ont rendu fort agréable au cours des 5 ou 6 dernières années. Alors, on peut passer à la suivante. Au fond, quels étaient les objectifs principaux que poursuivait l'équipe de géocodage? Alors, ils sont de 2 ordres. D'abord, fournir une localisation géographique pour les microdonnées, donc les échantillons, les individus qui ont été saisis à l'intérieur des échantillons. Et dans un deuxième temps, on voulait également proposer aux utilisateurs un ensemble de données statistiques qui permettrait de mieux mesurer la qualité de ces échantillons-là et donc de faire des interactions entre les 2 univers, à la fois les données publiées et les microdonnées qu'on rend disponibles via les centres de données de recherche. On peut passer à la suivante. Plus spécifiquement, on pourrait dire qu'on arrive à 3 grands ensembles de produits. Alors, premièrement, l'espèce de numérisation des tableaux publiés au nombre de 23. Alors, on a utilisé évidemment les volumes que tout le monde connaît du recensement de l'époque et on a pigé à l'intérieur de ces volumes-là des tableaux qui nous apparaissaient pertinents à délivrer, entre autres dans ce qui a trait à la population générale et quelle est la répartition, par exemple, hommes-femmes, quelles sont les données concernant l'origine, la religion, le nombre de domiciles, le nombre de ménages, etc. Là, ce sont les variables qui nous ont intéressés davantage. On a simplement procédé à la numérisation de ces tableaux-là à l'aide d'un logiciel d'OCR, alors de reconnaissance optique de caractères. Et au final, on obtient quand même une assez grande matrice d'informations qu'on peut estimer environ 2 millions de cellules. Alors, si 23 tableaux, ça paraît petit, il y a quand même une quantité assez impressionnante d'informations qui s'y cachent. Ensuite, en deuxième point, eh bien, on a évidemment produit des fichiers de Polygons, au fond en utilisant le logiciel ArcGIS, et on a produit, grosso modo, environ 1100 polygones, si on peut dire, ou ensemble de polygones pour former les divisions de recensement, pardon, et plus de 31 000 polygones pour gérer la question des subdivisions de recensement pendant l'ensemble de la période, évidemment, il va sans dire. Alors, ces polygones-là vont servir à la fois à la cartographie des microdonnées et à la fois à la cartographie des données publiées que l'on a transcrites via le processus d'OCR. Enfin, donc, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, on s'est intéressé évidemment à localiser géographiquement les microdonnées, à leur fournir une localisation spatiale, une association au fond entre ces microdonnées et les polygones. Et enfin, comme l'a signalé aussi au passage Carmen, notre sous-groupe était responsable de la codification des variables du recensement. Alors, voyons voir comment on pourrait représenter schématiquement ces 3 grands produits-là. Et j'ai pensé faire l'analogie avec le bouton lecture de l'ensemble de vos composantes électroniques à la maison ou au travail. Alors, ça ne sera pas inconnu pour vous. Et l'intention derrière ça, c'est simplement de vous dire que, au fond, pour comprendre l'aspect géographique de l'IRCS ou encore l'utiliser, on espère que ça soit aussi simple que l'utilisation de ce bouton. Et donc, la première dimension dont on peut discuter, si tu veux cliquer, Carmen, s'il te plaît, ce sont les données publiées comme telles. Alors, c'est cet univers-là qui détermine au fond combien on va produire de polygones et quels seront-ils pour chacune des années. Tu peux cliquer à nouveau, Carmen, s'il te plaît. Ensuite, au deuxième axe, si on peut dire, on a évidemment nos polygones. Tu peux cliquer, s'il te plaît. Et ces polygones-là, évidemment, ont un code qu'on appelle le CCRI UID, mais on y reviendra tout à l'heure. Tu peux cliquer à nouveau pour qu'on voit un exemple
très sommaire pour le Québec et les Maritimes, par exemple. Je crois que c'est les subdivisions de recensement de 1911, pour vous donner une idée quand même du nombre de polygones que ça peut représenter pour une année donnée et pour un secteur géographique donné. Enfin, au troisième élément, on retrouve les échantillons, évidemment, les microdonnées comme telles, auxquelles, évidemment, on va associer ou on va apparier un CCRI-UID, ce qui fait que, au final, tu peux cliquer 2 fois, Carmen, s'il te plaît, on va obtenir, évidemment, une interrelation entre tous ces éléments-là. Alors, on va y aller d'un exemple, cette fois-ci, en utilisant les microdonnées pour illustrer comment tout cela fonctionne. Tu peux cliquer, Carmen, s'il te plaît. Alors, à partir de l'échantillon de microdonnées, vous voyez ici en 1911, donc, une ligne qu'on a surlignée en jaune. Il s'agit d'une femme qui est membre d'un ménage retenu dans notre échantillon. Alors, j'attire votre attention sur la dernière colonne, la colonne 11. Alors, quand ça arrête de bouger à l'écran, vous pouvez peut-être voir que, au fond, cette personne-là s'est dite d'origine allemande. C'est ce qui a été inscrit par l'énumérateur. Ensuite, tu peux faire un clic, Carmen. Évidemment, si on tente de géoréférencer cet individu-là à partir des informations qu'on a analysées dans le recensement et d'une procédure que je vais vous expliquer tout à l'heure un petit peu plus en détail, eh bien, on a découvert que cette personne-là et les autres membres de son ménage vivaient à Saint-Félix-de-Valois, qui se trouve à être dans le comté de Joliette au Québec. Tu peux cliquer, Carmen, pour afficher la carte. Alors voilà, on retrouve la municipalité, si on veut, où cet individu résidait à l'époque. Et enfin, évidemment, puisqu'on vous l'a dit, le troisième élément est également associé. Tu peux cliquer, s'il te plaît. Qui sont nos tableaux publiés. Et à l'observation, si on affiche le tableau, vous remarquerez qu'il n'y avait qu'un seul individu à ce moment étant d'origine allemande en 1921. Alors, vous avez donc une correspondance exacte entre le traitement de l'information qu'on a fait à la fois au niveau des microdonnées, des données publiées, et je pense que ça illustre assez bien comment fonctionne le système. Un dernier élément que je voudrais signaler au passage ici, tu peux cliquer, Carmen, c'est, bon, alors à nouveau, vous voyez l'association entre les deux. Faites un autre clic, s'il vous plaît. Alors, dans la première colonne, on est rendu un peu plus loin, mais c'est pas grave. On indiquait comment était construit, au fond, le code qui nous sert à apparier l'ensemble de ces informations-là, le fameux CCRI-UID. Au fond, c'est fort simple. Les deux premiers caractères sont composés d'un code de province, dans le code du Québec, par exemple, les lettres QC, et c'est suivi de 3 autres caractères qui sont le numéro de district de recensement dans l'ordre d'apparition des divisions de recensement à l'intérieur des tableaux publiés. Alors, dans le cas de Joliette, par exemple, vous apprenez dès lors que c'est la 163e division de recensement dans l'ordre du tableau. Et dans le cas, par exemple, de Saint-Félix-de-Valois, vous pouvez voir qu'il s'agit de la 9e subdivision, donc les 3 derniers caractères servent à identifier la subdivision de recensement. On peut cliquer, Carmen. Bon, alors avant d'aller plus loin, je tiens à faire une précision sur un élément qui est quand même assez important. Puis si vous voulez, vous pouvez prendre des notes, ça pourrait être matière à examen. Au fond, ici, ce qu'il faut vous mentionner, c'est qu'il y a 2 grandes géographies dans le cas du recensement canadien. Alors, le premier, évidemment, c'est ce qu'on appelle le census taking géographie, ou encore la géographie qui est associée à la collecte des données. Et dans l'autre cas, le Census Compilation and Dissemination géographie, donc au fond, quelle est la géographie qui est utilisée pour diffuser les résultats dans les volumes publiés. Il faut bien comprendre que les deux sont différents. Si tu veux cliquer. Alors, dans le cas de la première géographie, elle est basée en bonne partie sur le système électoral.
Et dans le cas de la seconde, eh bien, elle est calquée davantage sur le mode d'organisation locale, donc les municipalités, les unités cadastrales lorsqu'il n'y en a pas, etc. Une autre distinction, c'est le fait que par exemple, tu peux cliquer s'il te plaît, Carmen, la géographie qui sert à la collecte des données du recensement, règle générale, est divisée en deux composants, ce qu'on a appelé les census divisions ou les federal electoral districts, et dans l'autre cas, les enumeration area, ce qui réfère au fond là, au bureau de votation en français. Et de l'autre côté, au niveau de la géographie qui sert à la publication des volumes, eh bien là, on retrouve les divisions de recensement. Vous voyez qu'il y a une similitude entre le vocabulaire qui est utilisé, mais dans les faits, il ne s'agit pas des mêmes unités territoriales. Alors, ça pose déjà un défi. Tandis que les subdivisions de recensement bien, sont celles qu'on connaît davantage, comme les municipalités et les cantons, ces choses-là. Une dernière distinction, si tu veux cliquer, s'il te plaît. Alors, dans le cas de la collecte des données au niveau du recensement, eh bien, on retrouve cette information-là à même les formulaires, souvent dans l'entête, ou encore dans le mode d'organisation des formulaires qui a été légué par Statistique Canada et donc repris par les Archives nationales au moment de la numérisation des documents. Au fond, par exemple, il arrive qu'à même les formulaires de recensement, il y a un mode d'organisation, donc des cartons qui nous indiquent dans quel enumeration area ou dans quel bureau de votation, si on peut dire, on se retrouve à ce moment-là. Et donc, on a préservé, nous, l'ensemble de cette information-là au moment de la procédure d'indexation, etc., ce qui est, au fond, conforme aux règles d'art, je dirais, en production de données historiques où on essaie de saisir le plus d'informations possible et également le mode d'organisation des informations. En contrepartie, au niveau de la géographie qui sert au moment de la production des volumes, eh bien, évidemment, cette information-là n'est pas existante sur les formulaires manuscrits comme tels. On peut poursuivre? Alors, on en est déjà au troisième point de mon exposé, comment on a pu produire les trois grandes familles de documents dont je vous parlais tout à l'heure. D'abord, on n'aura pas beaucoup le temps de discuter la question des tableaux publiés et je ne vais pas vous faire un exposé sur comment on a procédé spécifiquement, mais je tiens quand même à vous rappeler que l'ensemble des informations ont dû être minutieusement contrôlées au cas par cas et qu'on a fait également des vérifications mathématiques fort simples, mais absolument nécessaires. Je vous donne un exemple. Il y a la colonne population totale dans un tableau. Évidemment, vous avez la population homme-femme, donc on s'assurait que les hommes plus les femmes correspondent bien à la donnée publiée pour la population totale. Alors, tout ça a été un travail assez fastidieux à mener sur 23 tableaux et a nécessité quand même beaucoup de travail. Enfin, je ne vais pas non plus vous entretenir du codage le point 3b, du codage des variables géographiques. Carmen a effleuré tout à l'heure le sujet et va peut-être y revenir plus tard en présentant le User Guide. Donc, on va s'en tenir aux polygones et au processus de localisation, comment on a pu procéder. En débutant par les polygones. Tu peux cliquer, Carmen, s'il te plaît. Alors, la prochaine diapositive va vous illustrer une image extraite de la classe électorale de 1924. Alors ici, vous avez représenté le district électoral de Beauharnois. Alors, j'arrive sud-ouest de Montréal. Vous vous demandez peut-être pourquoi on utilise ici une carte tirée d'un atlas électoral. Au fond, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une très grande similitude entre l'opération recensement
et tout ce qui a trait aux élections au Canada, en tous les cas, c'est de tradition et même enchâssé dans la loi. D'ailleurs, on traite plus abondamment de cette question-là, si ça vous intéresse, dans un article qu'on a publié dans Historical Methods. Alors, je vais prendre un peu notre salade. Alors, vous l'avez ici. Alors, il s'agit du volume 40, numéro 2, au printemps 2007, s'il y en a qui veulent approfondir cette question-là. Et donc, à partir de cette image-là, j'attire votre attention sur les lignes en pointillés. Alors, on va s'en servir pour tracer les polygones de 1921 dans le contexte présent. Alors, Carmen, tu peux cliquer. Alors, ce qu'on superpose au fond de cette image-là, ce sont les dissemination area, donc de 2001, les aires de diffusion. Pour vous rappeler peut-être ce dont il est question, chacune de ces aires de diffusion-là, en 2001, regroupe environ 400 à 700 personnes en moyenne. Et on va utiliser ces lignes-là en rouge pour tracer et découvrir au fond quelles seraient les subdivisions de 1921. Carmen, tu peux cliquer, s'il te plaît, en essayant de préserver le plus possible la structure existante en 2001. Alors ici, vous avez la résultante, au fond, quelles sont les subdivisions de 1921 telles qu'on les trace à partir de l'image de 1924. Et ici, Carmen, tu peux faire un aller-retour vers l'arrière et vers l'avant. Vous allez être en mesure d'apprécier peut-être quel ménage, évidemment, on a dû faire dans les lignes. Et j'attire votre attention principalement peut-être vers Saint-Stanislas de Kostka, que vous avez juste en bas de l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a pu suivre vraiment la ligne pointillée telle qu'on le voyait sur la carte initiale, celle de 1924, et non pas retenir, par exemple, les délimitations plus récentes, celles de 2001. Alors, il y aurait beaucoup de choses que je pourrais vous montrer, mais sans la souris, ça va se compliquer. Le dernier point peut-être sur lequel j'attire votre attention, c'est le polygone qui est en forme hexagonale parfaite, si on peut dire. Juste là. Merci, Carmen. Et alors, de temps à autre, malgré tous les efforts qu'on consacre à cette opération-là, il peut arriver qu'on n'ait pas, à même les cartes que l'on consulte, suffisamment d'informations pour fournir un polygone, je dirais, acceptable dans le contexte. Et donc, dans le cas précis ici, Sainte-Cécile paroisse versus Sainte-Cécile village a pu être difficilement dissociable avec la procédure habituelle. Alors, on a utilisé ce qu'on appelle un placeholder, donc un polygone de remplacement. Il y a à peu près, je dirais, moins de 5% de nos polygones qui sont de cette nature-là. Alors, il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure. On va passer à la suivante. Alors, je voulais vous illustrer au fond que les sources sont parfois multiples et pas nécessairement toutes de même nature au départ. Ici, on n'a pas pu utiliser beaucoup la classe électorale ou tous les atlas électoraux dans le cas de la Nouvelle-Écosse, par exemple, puisque les cartes étaient très peu informatives, on avait peu de limites fournies à l'intérieur de ces cartes-là. On avait davantage des points, des toponymes qui nous donnaient donc des localisations très sommaires des éventuelles subdivisions de recensement. Alors, heureusement, on a trouvé, grâce aussi à nos collègues de Toronto, des travaux menés par Andrew Hill Clark. Et M. Clark, à une certaine époque, avait entrepris de tracer, comme ça, à main levée, les subdivisions du recensement de 1911. Alors, on s'est basé sur son travail pour produire nos propres cartes. Je peux passer à la suivante. Alors, je vais d'abord vous indiquer qu'on va faire un zoom sur la division de recensement PIC2. Et simplement pour attirer votre attention, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, que grosso modo, il y a quand même un assez bel appariement entre l'image qu'avait traitée M. Andrew Hill Clark et les polygones de 2001. Par exemple, si vous jetez un coup d'œil en haut à droite, la subdivision numéro 2 et la subdivision numéro 3, alors vous voyez que M. Hill Clark avait, semble-t-il,
suivi le parcours de la rivière pour délimiter ces deux subdivisions, ou des rivières dans le cas présent. Alors, au fond, on a beaucoup reconduit son travail pour produire nos divisions. Et en rouge, vous avez les lignes qu'on a dû produire, ajouter, modifier pour, donc, qui n'étaient pas présentes dans le fichier de 2001 afin de cartographier les subdivisions de recensement de 1911 pour ce territoire-là. Alors, évidemment, vous devez répliquer la même image pour tout le reste de la Nouvelle-Écosse. Ça vous donne une idée un petit peu de comment on a procédé pour construire nos polygones. Alors, on va passer à la prochaine diapo et au point suivant également. Alors, je vais essayer de vous illustrer brièvement comment on a pu associer les microdonnées à ces polygones-là qu'on a construits. Alors ça, c'est, je pense, mon sujet favori. J'espère que vous allez le trouver aussi passionnant que ça l'a été au moment d'y travailler. Alors, Carmen, tu peux cliquer à 2 ou 3 reprises. Merci. Alors, ici, ce que je vous illustre à l'écran, au fond, c'est comment les unités de base ont dû être agrégées ou désagrégées pour les fins de l'opération de géocodage. Alors, à gauche, vous avez évidemment, comme on l'a illustré tout à l'heure, le census taking et à droite, le census dissemination. Alors, au niveau de la collecte des données, évidemment, on est à la base des enumeration area, pensez au bureau de votation, etc. Et dans certains cas, ça ne cause pas vraiment de problème puisque l'appariement est fort simple. C'est le cas, par exemple, qui est illustré ici au premier point, où tous les enumeration area, au fond, forment une seule et même subdivision de recensement. Il y a un cas qui est encore plus simple, qui n'est pas illustré ici, c'est-à-dire un appariement 1 à 1, fort simple, et ça arrive à l'occasion, par exemple, dans les municipalités rurales, où la subdivision et l'enumeration area, au fond, se trouvent à être exactement la même entité. Alors, si tu cliques, Carmen, alors, je viens de vous expliquer, au fond, que les premiers cas ne causent pas vraiment de problème. Dans dans les situations 2 et 3, qui se trouvent au bas de l'écran, alors là, tout se complique un peu, puisque, comme vous pouvez le constater, un seul et même enumeration area se trouve à être partagé entre plusieurs subdivisions de recensement. Et c'est là où ça devient aussi un peu plus amusant pour nous au moment du géocodage. Il ne suffit plus, au fond, de faire un appariement fort simple, une table d'appariement standard qui indique que le IA5, par exemple, est associé à la subdivision 23. On doit fournir des informations supplémentaires à notre système et à notre programme pour lui indiquer que les individus ou les ménages de telle page à tel numéro doivent être associés à une subdivision et d'autres individus qui peuvent être sur les mêmes pages doivent être associés à une autre. Alors, je vous fais une histoire courte. J'espère que c'est compréhensible. Sinon, n'hésitez pas, on y reviendra plus tard. Carmen, tu peux cliquer pour afficher, je pense, l'idée au fond que on voulait exprimer, que les deux derniers cas sont un peu plus difficiles à gérer. Alors, qu'en est-il de ces situations où les unités de base de collecte de données ne font pas un match parfait, en bon français, avec les subdivisions? Alors, Carmen, si tu veux cliquer, j'ai produit un petit graphe à ce sujet-là. Et ce que vous voyez ici d'abord, je pense que l'observation qu'on peut faire, c'est que ça varie passablement d'une province à une autre. Si vous regardez le cas du Québec et de l'Ontario, qu'on voit au centre du graphe, eh bien, il n'y a quand même pas une très grande distinction entre ces deux provinces où le foyer de peuplement est assez ancien, comme vous le savez. Tandis que les IA partagés, on peut dire, c'est plutôt le cas de l'Ouest. Les Manitoba, Saskatchewan, Alberta, même le Nord, causent davantage de problèmes de ce point de vue-là. Il y a une exception dans l'Est du Canada, l'île du Prince-Édouard. C'est en partie lié aussi au phénomène de canton, donc de township. Et on s'est aperçu, en travaillant avec ces données-là, par exemple, qu'un même énumérateur peut faire plus d'un canton, etc., ce qui fait
entre le système de collecte et le système de diffusion, il y a beaucoup plus de divergence. Alors, Carmen, si tu y vas dans le prochain clic, je vous indique simplement où on en était, par exemple en 1911 dans nos travaux. On a obtenu environ 15% des immersion areas qui ont été partagés entre plus d'une subdivision. En 1921, si on clique, vous allez voir qu'on est plutôt à 8%. En 31 et en 41, autour de 1,5%. Et en 1951, je ne l'affiche même pas, puisqu'on est à moins d'1%, même 0,1%. Alors, ça vous permet de constater que plus le temps avance, meilleure il y a une adéquation entre les unités de collecte de données et les unités de diffusion de données, ce qui était fort encourageant dans notre cas. Et ce qui nous permet aussi d'en apprendre un peu davantage sur comment le système du recensement canadien fonctionne. Alors, je termine avec 3 exemples de travaux qu'on peut mener à partir des composantes géographiques qu'on a réalisées. Alors, le premier, je voulais vous montrer le cas le plus simple pour débuter. Au fond, cartographier des données telles que publiées, donc tirer des volumes publiés. Tu peux cliquer, Carmen, s'il te plaît. Alors, vous avez ici, à l'échelle du Canada, j'ai fait exprès de mettre l'ensemble du Canada pour être bien certain que vous me croyez sur parole et que les polygones existent pour l'ensemble du pays. Le cas, par exemple, de la population née au Canada en 1921, selon le recensement de 1921, non pas en 1921. Et ce que vous avez là, ça c'est à l'échelle des subdivisions de recensement. Alors, il y a de très petits polygones. Évidemment, c'est difficile d'apprécier la situation, par exemple, au Québec. À partir de cette carte-là, j'ai plutôt misé sur le fait de vous illustrer d'un seul coup l'ensemble du pays. Bon, alors, le fait sociologique, peut-être on peut dire, si vous le remarquez comme moi, il y a davantage de teintes foncées, par exemple, dans l'Est, au Québec, etc., que dans l'Ouest du Canada, ce qui n'est pas vraiment surprenant, sachant que, évidemment, il s'agit d'une terre, pour ce qui est de l'Ouest, une terre en développement et qui connaît quand même une forte croissance démographique à l'époque, mais d'individus peut-être de provenance outre le Canada. En bas, vous avez ce que j'ai appelé, moi, le Canadian Pac-Man. Alors, si tout le monde a 30 ans et plus ou environ, vous connaissez Pac-Man. Et au fond, ça vous illustre que dans l'ensemble de la distribution en 1921, les gens nés au Canada représentent 77,8%. Alors, on peut passer à la suivante, Carmen. Alors ici, donc, retournons au Pac-Man. Au fond, les personnes qui sont dites d'origine britannique ou nées hors Canada, mais d'origine britannique, comptent pour 12,1% de la distribution. Et si on fait le même travail à l'échelle des subdivisions de recensement, on trouve un tout autre portrait. Alors, comme vous pouvez l'observer, les zones où cette population-là est davantage concentrée se retrouvent plus dans l'ouest du Canada. Ça sert à simplement illustrer les possibilités. On peut cliquer à la prochaine. Enfin, la dernière catégorie, ce sont les personnes, je veux dire, nées à l'étranger, donc outre les Britanniques. Et ceux-ci constituent donc 10% de la même distribution. Encore une fois, le même genre de phénomène, des teintes assez pâles dans l'est du Canada, illustrant qu'il y a fort peu de concentration à ce niveau-là, tandis que dans les subdivisions de recensement de l'Ouest, on en retrouve bien davantage. Alors, j'y vais rapidement, je vois quand même le temps filer. Alors, la prochaine diapositive. Ici, on a fait un travail subséquent sur la même distribution. Alors, on représente au fond quelle est la proportion d'individus dits britanniques par rapport à l'ensemble des individus qui sont nés hors Canada. Alors, en partant, les Britanniques comptent pour un peu plus de la moitié de cette population-là. Et ici, ça nous permet d'identifier des foyers de peuplement un peu différents par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en traitant isolément
la question des Britanniques ou des personnes nées ailleurs. Et par exemple, dans le cas de la Saskatchewan, du Manitoba, on voit apparaître des pôles, on dirait, d'attraction. Même chose pour l'Ontario qui se démarque de ce point de vue-là. Alors, ça vous donne un bref panorama de choses qui sont possibles de faire uniquement à partir des polygones et des données publiées. Allons-y avec le deuxième exemple. Alors, dans le cas présent, on va plutôt s'intéresser aux microdonnées et comment même on peut utiliser plus d'un échantillon et produire des choses intéressantes à ce niveau-là en utilisant nos produits cartographiques. Alors ici, une première image, c'est peut-être difficile à voir à l'écran, qui permet tout de même d'apprécier, si vous avez une bonne résolution, les différences entre la géographie du recensement de 1911 et de 1921 pour l'Alberta. Alors, dans les deux images, on vous présente à la fois les subdivisions de recensement et les divisions telles qu'elles ont été tracées à la suite de nos travaux. Et si vous le remarquez, dans le cas de 1911, à gauche, il y a une panoplie de très petits polygones, tandis qu'en 1921, la structure est complètement différente à ce qui a trait aux subdivisions de recensement. Mais il y en a même, je dirais, inversement, dans le cas des divisions de recensement, où on comptait, par exemple, en 1911, seulement 7 divisions pour l'ensemble de la province, tandis qu'on en compte 17 en 1921. C'est pour vous donner le point de départ et on va utiliser ces fonds de carte-là maintenant pour représenter les données. On peut passer à la suivante, Carmen. Donc ici, on représente uniquement des données qui proviennent de notre micro-échantillon de données de 1911. Il s'agit du pourcentage de personnes dites de religion anglicane. Et toujours à l'échelle de la subdivision de recensement. Alors, vous voyez qu'il y a un morcellement qui peut être intéressant ou pas, selon l'angle d'analyse, quant à la répartition de cette population-là sur le territoire à l'intérieur des subdivisions de recensement de 1911. Si on passe à la suivante, vous avez le même genre de résultat, mais cette fois-ci à l'échelle des divisions de recensement. Alors, vous voyez que, évidemment, selon le niveau géographique que vous utilisez pour vos analyses, eh bien, le portrait peut être fort différent pour une même variable, toujours encore une fois compilée à partir des microdonnées, donc de notre échantillon. Carmen, tu peux peut-être faire un retour et revenir juste pour illustrer ce que je viens de dire. Alors, vous voyez qu'ici, le portrait est très morcelé, évidemment. On va retourner vers l'avant. Voilà. Merci, Carmen. Ça va bien, on a presque terminé. Alors, si on passe à la suivante, cette fois-ci, on ne va pas seulement jouer sur l'unité territoriale prise en compte, mais également sur le temps. Dans le cas présent, on superpose à la carte que vous veniez de voir les divisions de recensement de 1921. Alors, vous pouvez apprécier ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup plus de divisions et il n'y a pas grand-chose de commun, franchement presque rien, entre les divisions de recensement de 1911 et celles de 1921. Alors, ceux qui pensaient qu'au fond, d'une année à une autre, on allait grosso modo produire le même genre de polygones, ben, dans certains cas et dans certaines provinces, ce n'est absolument pas le cas. Ensuite, si on clique, voilà où on en arrive à représenter la même donnée, mais en utilisant la même donnée et les mêmes polygones. C'est-à-dire, presque la même donnée et les mêmes polygones. Alors, dans le cas de l'image de gauche, vous retrouvez à nouveau la population anglicane selon le taux établi en 1911 à partir de notre micro-échantillon. Et on représente les mêmes individus
si vous voulez, à partir des polygones de 1921 à droite. Donc, on est en mesure d'apprécier que, en fonction des polygones du recensement de 1921, on aurait une espèce de diminution de cette population-là dans le nord, alors qu'au centre, il y a peut-être une certaine augmentation et qu'ailleurs, il y a une relative stabilité. Alors, simplement pour illustrer qu'on peut jouer avec plus d'un recensement, les mêmes polygones ou l'inverse. Enfin, une dernière image pour l'exemple 2 en général. Une autre variable pour illustrer qu'on peut travailler évidemment avec des variables autres que religion, origine, dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Ici, vous avez une illustration fort simple de la proportion de ménages selon le nombre d'individus qui le composent, ou de domiciles, pardon. Et dans le cas présent, alors, on a simplement superposé les graphiques au polygone de 1921 pour illustrer le phénomène. Je ne m'attarde pas davantage, puisque le temps file royalement. Le dernier exemple dont je voulais traiter avec vous, eh bien, il s'agit de sélectionner une région d'intérêt pour le chercheur en fonction d'un critère statistique ou géographique, et ensuite de sélectionner les microdonnées correspondantes pour soit faire des analyses à la fois cartographiques ou de toute autre nature. Alors, allons-y avec l'exemple concret. C'est tout à fait fictif, mais simplement pour faire un cas d'école, on dit. On a retenu, par exemple, les subdivisions de recensement de la Nouvelle-Écosse, pour lesquelles il y a 70% et plus de personnes disant être de religion presbytérienne, à partir des tableaux publiés. Et donc, comme vous le savez, nos tableaux publiés étant associés à nos polygones, il est assez simple de faire ce type de sélection-là. Alors, on a décidé, on va identifier deux groupes à partir de tout ça. Si tu cliques, Carmen. Le premier qu'on va appeler le groupe A, donc qui est situé au Cap-Breton, et le second, le groupe B, qui est plutôt, appelons-le comme ça, le nord de la Nouvelle-Écosse. Joli. Si on passe à la suivante, qu'est-ce que l'analyse nous permet d'apprécier sur une toute autre variable? Dans le cas présent, on a retenu, on pourrait appeler le taux d'alphabétisation, de manière générale, donc la capacité de lire et d'écrire, chez les individus qu'on a sélectionnés à partir du critère statistique établi, et pour les subdivisions qu'on a sélectionnées, comme vous venez de le voir à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on apprend au fond? C'est que le groupe B, les gens du nord de la Nouvelle-Écosse, en règle générale, qu'ils soient presbytériens ou non presbytériens, un taux d'alphabétisation, si on permet d'employer cette expression-là dans le cas présent, supérieur au groupe A qu'on a identifié comme étant le secteur du Cap-Breton. Voilà, si on passe à la dernière image, au fond, on peut très bien représenter le même résultat sur la carte si le besoin s'en fait sentir. Alors, en conclusion, deux diapositives, ce sera très, très rapide. Quelles sont, au fond, les spécificités de l'IRCS et du travail cartographique qu'on a effectué, si on se compare à des travaux semblables menés dans d'autres pays? Bien, au fond, on a la possibilité de représenter à la fois les microdonnées et les données publiées à l'aide des mêmes fichiers cartographiques communs, donc une espèce d'intégration de tout ça qui n'est pas nécessairement présente ailleurs. On a, dans un deuxième point, la possibilité de réaliser des analyses qui portent sur plus d'un recensement à la fois et assez facilement. Donc, c'est un gain aussi, je pense, appréciable par rapport à d'autres travaux. Je pense que ça nous permet de nous distinguer, entre autres, de ce qui a été fait chez IPUNS, dans le US National Geographical GIS, le Great Britain Historical GIS. Et Marc Saint-Hilaire pourrait vous en dire davantage à ce sujet-là, si besoin il y a lieu.
Enfin, quelles sont les perspectives qu'on peut entrevoir pour soit améliorer les produits existants ou encore les compléter? Alors, dans un premier temps, on pourrait travailler entre autres à éliminer les polygones de remplacement. C'est une idée qui est envisageable. Ou encore créer des polygones pour les secteurs de recensement, entre autres ceux de 1941-51 dans des grandes villes comme Montréal, Toronto, etc. Il pourrait être fort intéressant de travailler à cette échelle-là. Ensuite, on pourrait aussi proposer aux utilisateurs des regroupements cartographiques à l'échelle des subdivisions. On peut penser quelles sont toutes les subdivisions qui constituent à une époque donnée le front pionnier, les communautés côtières, minières, forestières, etc. Et enfin, on pense être sur la bonne voie à partir de tout ce qu'on a fait pour éventuellement produire un Canadian Historical GIS ou un système d'information géographique et historique canadien. Alors, ce serait tout un accomplissement si on peut s'y rendre. Alors, je vous remercie et je retourne le crachoir à Carmen. Merci, Laurent. Okay, I will continue and I will take another 10-15 minutes to talk about the certification process and the results of this certification. So the certification was done by Derek Thomas, a senior analyst at Statistics Canada, to ensure data quality for the release into the RDCs. So over the last few months, Statistics Canada personnel, namely Derek, but also others, and the CCRI have worked together to prepare the certification of the 1921 microdata. Since historic data in the RDCs is unprecedented, there was an intense collaboration necessary to address the specific nature of the CCRI file for certification. So Derek undertook the certification by comparing our data with the results from the published tables. His findings are documented in his certification report that will be also available to the users through our user guide. I owe him much gratitude that he let me use some of his findings and also some of his graphs that he has produced for his report. So in general, the CCRI data match quite closely to the the results of the published tables. In most of the cases where they don't compare, it is the results, the versions is the difference is easy explainable, and it will be in the user guide as cautionary note. The report of the Dominion statistician on the 1920 census makes a distinction between census families, which are the same as households, and private families. The private families, evidently, there are some somewhat smaller unit of analyzers. They consist of persons living together who share ties in blood, basically couples with their children and their natural dependents. Unfortunately, no information could be found in the Statistics Canada documentation on how private families were identified and grouped for tabulations in the published tables. So consequently, comparing the comparison between CCRI sample and the Dominion Bureau of Statistics published tables cannot be done on variables that are based on private families. Those variables would be tenure, rent, class of house, material, and number of rooms. So as I mentioned before, the CCRI has
provided a variable that helps identifying families. There's the surname variable. However, no comparison has been done so far with the private families from the published tables, because at the time of the certification, this variable was not available to Derek. So it needs to be seen how well that compared. So in the following graphs, I will show you some of the results of the CCRI samples. They are shown in the blue bars here, and compared to the Dominion Bureau of Statistics published table results, the bars in mauve next to them. So this slide that you see here, it shows how well CCRI sample and published table results compare for dwellings and for households, and you see the difference if you try to compare private families with households. So this being said, the findings still give a good idea of how much of the difference between the figures. And here, for example, at the example of that's rent paid per month. So you see that the CCRI sample yields fewer families, but that the shortfall is distributed across just about every level of rent, with two exceptions. That is the highest and the lowest rents, where the CCRI sample shows a higher number of households. Place of birth presents a special difficulty for coding and comparison. The place of birth was collected for each person and for each person's mother and father. And the problem affected primarily those born abroad. The 1921 census was taken, conducted shortly after the end of the 1920 Paris Peace Conference that ended World War II. So there were new countries that were created and borders redrawn as the old empires, the Austro-Hungarian, Russian, German, and the Ottoman Empire disappeared. The instructions used by the enumerators in 1921 were doubtless prepared before the new boundaries were known. So enumerators were told to collect information at a very low level of aggregation, that is, at towns and regions, from persons born within the boundaries of the old empire. The precise method used to code the responses for tabulation in 1921, unfortunately, is not known, but the effort seems to have been, however, to represent respondents as having born in countries as they stood in 1921 and not as they stood at the moment when they were born. The CCRI has coded the place of birth also at a very low level, and I will show you some of those codes later when I present the user guide. Just a few words to nationality. In 1921, nationality was captured for residents of Canada born outside of the British Empire and who had yet to be naturalized. The wives and the children of men born or naturalized as British subjects were considered as naturalized as well. So while the purpose of the nationality question was to gather information on the right to vote, legal citizenship, or country of allegiance, the enumerators were instructed to enter Canadian for a person whose home is in Canada and who is naturalized citizen. These instructions were not being always followed closely, and some, well, quite a
a few respondents answered Manitobian or Quebecer or Moravian, and the numerator would record those questions. Since those kind of answers were not allowed, the corrections were made at the Dominion Bureau of Statistics, as I mentioned earlier, and they would cross out the answers and either leave it blank or give an alternative answer. So in keeping with our philosophy of entering as much information or capturing as much information for our sample, we created two variables, the one with the verbatim original answers that the enumerator wrote down, and also the one with the corrections that were made by the Dominion Bureau of Statistics. The country variable, the country code is hierarchically, so is a hierarchical code, so the researcher can aggregate the results as on a higher level if this is needed. Another variable, racial or tribal origin, I want to talk about. It's been somewhat comparable to the modern question for ethnocultural origin. However, in 1921, there was a final distinction made for people of European origin. So this graph shows you a count of the racial origin of the 1921 population that were not British, Irish, Scotch, or French. And as in the case of nationality, for reasons of particular research interest, CCRI recorded two variables, again to reflect the verbatim responses of the enumerators and to corrections that were made by the Dominion Bureau of Statistics. The Dominion Bureau reclassified about 120,000 responses of Canadian and 17,000 responses of American to Old World groups. Canadian was not considered to qualify as an appropriate response to the question of racial origin in 1921. And this issue raised some concerns that were expressed in the media at the time. And here is an example how our contextual database come in to support the analysis of the microdata with a contextual framework, a context in which the census has taken, and in this case the reception in the media and the public. So here, for example, the Sudbury Star states that the Canadian government says there is not such a race as Canadian. And if you take another example to the same issue, the Globe takes the argument further and states that criticized that French Canadians whose ancestors arrived 300 years ago still not qualify as Canadian. So then later, a few days later, Coates himself clarified the issue by stating that the question for racial origin was for the purpose only of ascertain from what basic ethnic stock the present Canadian population is, and that the Canadian nationality can be expressed in a different question. Back to the microdata. Another example, language. 3 pieces of language, information on language were collected. The vast majority of respondents were collected with forms A and B, and they were asked if they could speak English and if they could speak French.
And on the same form, those who were not racially British or French were also asked to specify any other language spoken as a mother tongue. For the few dwellings that were enumerated with Form C, the question was worded differently. The question was which was the language commonly spoken. Unfortunately, the enumerator instructions for Form C could not be located, so it would be interesting to know more about the reasons for the different wording of this question. So no data was published in the published tables on Aboriginal language for 1921. However, this question, however, there were respondents that gave their Aboriginal languages, and the CCRI sample has captured those examples. And in our sample, we have over 70,000 census respondents year 10 and over who spoke an Aboriginal language. Cree and Ojibwe were the most common ones that were noted. So the last variable that I would like to present relates to the question of occupation. In the 1921 census, chief occupation or trade was recorded for each person 10 years and older. And as with the case of nationality and racial origin, the CCRI created an additional variable to capture the corrections of the Dominion Bureau of Statistics. In this case, the answer housewife or homemaker was not allowed in the answers for the question of occupation. So systematically, the Bureau of Statistics crossed this answer out and left it blank. So there's no housewives and homemakers recorded as such in the published tables. Another piece of information that's captured in the CCRI sample that cannot be found in the published tables is the question of occupation for persons younger than 10 years old. This has not been entered systematically by the enumerators, but the CCRI sample shows that there have been respondents that gave their occupation, and obviously the highest rate of occupation for this group was farmer, so kids that helped on their family farm. And this pretty much finished this part of the presentation, and I would like to take 10 minutes, not more, I promise, to present our user guide, which is web-based and which will allow me to show you a bit more on the CCRI documentation. So I probably have to log in here again. Yeah, that's gonna. I give away half of the password. So the user guide, this is the interface. It's available in English and in French. I will show you the English part because we're still working on the revision of the French part. It is web-based. It will be, as I understand, also available in the RDCs, web-based. And it will be, for the first release of 1921, will be having all the information that is needed for working with the 1921 microdata.
So you see here we have a section of the overview with general information on the project and the different components. And we have also a section with all sorts of additional information and material having to do with the database and the census. And I want to concentrate on these two parts here, specifically this part. So here you find in the database section, you will find information about our sampling methodology, for example, or our coding methodology. But I will just briefly go into the data dictionary. And here it depends how you want to approach the data. If you want to analyze one particular data set, you would go to the census guides that are broken down, the sections broken down by census years and also by census schedule. If you are interested in the entirety of the variables that are available, you would go here. And then we have a particular section just for the codes where you could just click and see our codes. And another section that contains the variables that are available in the extract. So it's a bit of different from the variables that are available in the entire database. Just to give you a short example, here, for example, for the 1921 data, we have a list of the variables that I already mentioned. We have it categorized by census schedule headings, where you will find the variables pertaining to this part and the census question. I'm just picking out one example. This is the one of occupation. The question is chief occupation, and here you will have all the information that you need for your research, for your analysis. So you have the wording of the original question. You will have the number where it can be found on the original census. Then in this section, you will find all variables that are related to this question. So that, for example, you see here, those are the original, this is the original question with some explanation. Once again, you will find, if you click here, you will get back to the census schedules. If you want to see the codes, you can click here and you will see all the occupation codes. And in some description, you will find remarks of various nature. This one, for example, talks about the target population of this question according to census years. Then you have, I think that's comparable with the user guides that you find with other Statistic Canada data. You have a reference point, target population, statistical unit. And in a last section, you have the original transcription of the enumerator instructions. This one is a long one. And just to give you another example of our codes, you will see that, as I mentioned earlier, the country codes that are used for nationality and racial origin, no, for nationality only, sorry, and place of birth, they are hierarchical. So according to your research needs, you can aggregate them to a higher level. But in itself, they are very detailed according to the verbatim responses in the enumerations. You will also find information on the geography. That's basically what Laurent was presenting.
and all sorts of other useful information. And this concludes my presentation, our presentation. Thank you. Bauer, merci beaucoup à Laurent. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais juste demander, Laurent, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à l'Université Laval?